Chief Justice Roberts, Vice President Harris, Speaker Pelosi, Leader Schumer, Leader McConnell, Vice President Pence, my distinguished guests, my fellow Americans. This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge. السيد الرئيس جاستس روبرتس، والسيد النائب هاريس، والسيد رئيس مجلس النواب بوليس، والزعيم شومر، والزعيم ماكنول، السيد النائب بنس، السادة الضيوف الكرام وزملائي الأمريكيون. هذا هو يوم أمريكا، هذا يوم الديمقراطية، يوم التاريخ والأمل، التجديد والفصل من خلال الاختبار القاسي والذي تعرضت له أمريكا مرة ثانية وعلى مر العصور، وكانت على مستوى تلك التحديات. Today we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. The people, the will of the people has been heard, and the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious, democracy is fragile, and at this hour, my friends, democracy has prevailed. اليوم نحتفل بالانتصار ليس كمرشح بل كقضية، قضية الديمقراطية، الشعب، بل إرادة الشعب التي تم الاستماع إليها وحازت على الاهتمام والعناية. وقد علمنا مرة أخرى أن الديمقراطية ذات قيمة، الديمقراطية سريعة الزوال، وفي تلك الساعة يا أصدقائي سادت الديمقراطية. So now, on this hallowed ground where just a few days ago, violence sought to shake the Capitol's very foundation, we come together as one nation, under God, indivisible, to carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. As we look ahead in our uniquely American way, restless, bold, optimistic, and set our sights on the nation we know we can be and we must be. والآن على تلك الأرض المقدسة، ومنذ أيام قليلة، حيث حاول العنف أن يهز مؤسسات الدولة، وقد أتينا معا كأمة واحدة لا تتجزأ تحت رعاية الله لتنفيذ الانتقال السلمي للسلطة كما فعلنا منذ أكثر من قرنين من الزمن، وناظرين إلى الأمام في طريقتنا الفريدة الأمريكية، قلقين جريئين متفائلين، واضعين نصب أعيننا إلى الأمام على تلك الأمة، ونعرف أنه باستطاعتنا أن نكون ويجب أن نكون. I thank my predecessors of both parties for their presence here today. I thank them from the bottom of my heart. And I know the resilience of our Constitution and the strength of our nation, as does President Carter, who I spoke with last night, who cannot be with us today, but whom we salute for his lifetime in service. وأشكر سلفي السابقين من كلا الحزبين لحضورهم هنا اليوم، وأشكرهم من أعماق قلبي، أعرف قدرة دستورنا على التكيف ومرونته وقوة أمتنا، كما قال الرئيس كارتر الذي تحدثت معه مساء أمس، والذي لم يتمكن من أن يكون بجانبنا اليوم، ولكن نحييه على حياته التي أفناها في الخدمة. I've just taken the sacred oath each of those patriots have taken. The oath first sworn by George Washington. But the American story depends not on any one of us, not on some of us, but on all of us, on we, the people, who seek a more perfect union. This is a great nation. We are good people. And over the centuries, through storm and strife, in peace and in war, we've come so far.
but we still have far to go. وقد حلفت اليمين المقدس الذي أقسم عليه كل من أولئك المحبون لوطنهم الذين قد حلفوا اليمين في البداية من خلال جورج واشنطن، ولكن القصة الأمريكية لا تعتمد على أي واحد منا ولا بعض منا، ولكن علينا جميعا، ونحن الشعب نبحث عن اتحاد متكامل، فإن هذا الوطن عظيم ونحن شعب طيب، ولكن على مر العصور من خلال الفتن والعواصف في السلم والحرب قطعنا شوطا طويلا ولا زال لدينا الكثير We'll press forward with speed and urgency, for we have much to do in this winter of peril and significant possibilities. Much to repair, much to restore, much to heal, much to build, and much to gain. Few people in our nation's history have been more challenged or found a time more challenging or difficult than the time we're in now. Once-in-a-century virus that silently stalks the country. It's taken as many lives in 1 year as America lost in all of World War II. Millions of jobs have been lost. Hundreds of thousands of businesses closed. وسنمضي قدما بسرعة وعجلة لما لدينا الكثير لفعله في ثياب الفوز والإمكانيات، والكثير لإصلاحه، والكثير لاستعادته، والكثير لعلاجه، والكثير لبنائه، والكثير لكسبه. قليل من الناس في تاريخ وطننا كانوا أكثر تحديا أو وجدوا الزمن أكثر تحديا أو صعبا من زمننا هذا، والذي انتشر فيه الفيروس بصمت وأخذ حياة أناس كثيرون في عام واحد، كما فقدت أمريكا الكثير في الحرب العالمية الثانية. فقدت ملايين من الوظائف وأغلقت مئات الآلاف من الشركات. A cry for racial justice, some 400 years in the making, moves us. The dream of justice for all will be deferred no longer. A cry for survival comes from the planet itself. A cry that can't be any more desperate or any more clear. And now, a rise of political extremism, white supremacy, domestic terrorism, that we must confront and we will defeat. حركتنا صرخة العدالة العرقية، والتي لا زالت في طور التكوين منذ 400 عام، ولن يؤجل حلم العدالة مرة أخرى. فأتت صرخة النجاة من الكوكب نفسه، صرخة من المستحيل أن تكون فاقدة للأمل أو أكثر وضوحا من الآن. والآن الدعوة للتطرف السياسي والسيطرة البيضاء، الإرهاب المحلي، والتي حتما يجب أن نواجهها وسنهزمه. To overcome these challenges, to restore the soul and secure the future of America, requires so much more than words. It requires the most elusive of all things in a democracy: unity. Unity. In another January, on New Year's Day in 1863, Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamation. When he put pen to paper, the president said, and I quote, "If my name ever goes down into history, it'll be for this act, and my whole soul is in it." My whole soul is in it. وللتغلب على تلك التحديات واستعادة الأمل ولتأمين مستقبل أمريكا يتطلب الكثير أو أكثر من كلمات، يتطلب الأمور الأكثر صعبة أو الأكثر صعبة المنال في الديمقراطية. الوحدة في يناير آخر، في يوم رأس السنة عام 1863 وقع إبراهام لينكولن إعلان تحرير العبيد، عندما كتب قائلا: واستشهدت أنا إذا سجل اسمي في التاريخ سيكون لهذا القانون وروحي كلها بداخله. Today, on this January day, my whole soul is in this, bringing America together, uniting our people, uniting our nation,
And I ask every American to join me in this cause. Uniting to fight the foes we face: anger, resentment and hatred, extremism, lawlessness, violence, disease, joblessness, and hopelessness. With unity, we can do great things, important things. We can right wrongs. We can put people to work in good jobs. We can teach our children in safe schools. We can overcome the deadly virus. We can reward work and rebuild the middle class and make healthcare secure for all. We can deliver racial justice, and we can make America once again the leading force for good in the world. اليوم في يناير هذا روحي كلها بداخل ذلك، جمع الشعب الأمريكي معا، توحيد شعبنا ووطننا، وأطلب من كل أمريكي أن ينضم إلينا في هذا الأمر. الاتحاد لمحاربة العدو الذي نواجهه: استياء الغضب والكره، التطرف، الفوضى، العنف، المرض، البطالة، اليأس. مع الاتحاد باستطاعتنا فعل الأشياء العظيمة، الأشياء المهمة، باستطاعتنا تصحيح الأخطاء ومنح الناس وظائف جديدة، تعليم أطفالنا في مدارس آمنة، وباستطاعتنا التغلب على ذلك الفيروس القاتل، وباستطاعتنا مكافأة الأعمال وإعادة بناء الطبقة الوسطى. I know speaking of unity can sound to some like a foolish fantasy these days. I know the forces that divide us are deep and they are real. But I also know they are not new. Our history has been a constant struggle between the American ideal that we're all created equal and the harsh, ugly reality that racism, nativism, fear, demonization have long torn us apart. The battle is perennial, and victory is never assured. باستطاعتنا عمل رعاية صحية آمنة للجميع، وباستطاعتنا إيصال العدالة الاجتماعية، وباستطاعتنا جعل أمريكا مرة أخرى القوة الرائدة للخير في العالم. أتكلم الآن على الاتحاد، ويبدو للبعض أنه خيال أحمق في تلك الأيام، وأعلم أن القوات التي قسمتنا عميقة وحقيقية، وأعرف أيضا أن هذا ليس جديدا، فإن تاريخنا يظل في نضال مستمر بين الأمريكية المثالية التي نحن جميعا خلقنا على حد السواء، والحقيقة القبيحة القاسية، التفرقة العنصرية، العداء للمهاجرين، الخوف، الصفات الشيطانية التي قامت بتمزيقنا. المعركة مستمرة والنصر ليس مؤكدا أبدا.